The basic idea is that we are evolving, and with time we can evolve much more. But this is highly ethnocentric. What is ethnocentrism? I taught you in the first semester. What is? Yes, very good, very good. So why this is ethnocentric? যেটা বকবকটা কম হয়, মাথায় কিছু নেই, এখন ফিল্ড ওয়ার্কের কাজ করছে সেটাই করো। ইউনিলিনিয়ার ইভলিউশনিজম বলে এটা এথনোসেন্ট্রিক, সব গুলিয়ে ঘ্যাঁট হয়ে গেছে। Why it is ethnocentric? Because this theory is offered by European and American scholars who have kept their society at the highest ladder. Fine. So the European and the Americans are thinking that their culture is the best culture. Based on what? No. Based on the power that they have with the discovery of gunpowder. বারুদের ক্ষমতার কথা বলছে। So they have the power, so they are destroying the entire world. Industrial revolution হয়েছে, but they are destroying everything, right? They are destroying the rest of the world civilization. What they are doing? They are building their empires. তারা কি করছে? অন্যান্য জায়গায় গিয়ে সেখানে কলোনি বানাচ্ছে. So they are colonizing the other parts of the world with the forces of the gunpowder, and they are thinking that they are the superior most culture and everyone else is basically following them, right? মনে কর আমাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন suddenly become a Cambridge scholar, got a scholarship and got a PhD from Cambridge. আমাদের এই 1 2 3 4 5 না বলছি হয়ে গেল, মনে কর হিস্টোরিক্যাল অ্যাক্সিডেন্ট, আমি জানি সেটা হলো না, তাহলে তার কি হবে? সে মনে করবে বস, আই এম দ্য টপ নচ বস, রাইট? আমি যা বলবো সেটাই শেষ কথা, বিকজ আই এম ফ্রম কেমব্রিজ। সেম থিং হ্যাপেন্ড। They thought that they are the superior most people and everyone else should follow what they are doing. Even they planned to help others later on, পরবর্তীকালে, so that they could climb up the ladder. But as if they are building their climbing ladders, একটা মই, এখানে কিছু সোসাইটি আছে, এখানে কিছু সোসাইটি আছে, এখানে ওরা বসে আছে, they are helping them so that they can climb. যদি তুই দেখিস the legitimization of British Empire throughout the world, ওরা কি করে লেজিটিমাইজ করেছিল নিজের এম্পায়ারকে? ওরা নিজেদের এম্পায়ারকে কি করে লেজিটিমাইজ করেছিল? হাউ ডিড দে লেজিটিমাইজ দেয়ার এম্পায়ার, imperial power which they exercise to the rest of the world? কি করে তাকে লেজিটিমাইজ করেছে? They said that we are helping the rest of the world to climb up from the dark age. Even Indiaর ইন্ডিপেন্ডেন্সের ক্ষেত্রে ওদের বক্তব্য কি ছিল? That we now believe that India is a self-sufficient country which can govern itself. So we are handing over the independence. অনেক গভর্নরের বক্তব্য ছিল এগুলো, ছিল তো। What sort of মানে কি বলা উচিত, what sort of ideology is behind when the empire talks like this? It's basically the ideology of evolution. The very idea of evolution actually created what happened during World War II, the racial purity, that you kill Jews because they are racially impure so that you can preserve the German purity, যেটা করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ ইহুদিদেরকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের দেশে এই মুহূর্তে এরকমই একটা কাজ চলছে, চেষ্টা করা হচ্ছে, রাইট? সো the idea of evolution, so therefore the metaphor is that of a rapid progressivism. This idea was not very stable one, as it got severe criticism from the anthropologists themselves. সবাই জানে এটা, ফ্রান্স বোয়া,
হ্যাঁ, তখন ঘুরে আসা গেল না, তাড়াতাড়ি ঘুরে আয়। So what did Frambois say? Frambois said that this sort of idea of evolution is highly ethnocentric because you are keeping your society at the highest part of the ladder. Then the question is how society is progressing from one time to another. Frambois argued that it is not that every society has to go through all stages of evolution. You can really skip some of the stages. তুমি চাইলে কতগুলো স্টেজকে স্কিপ করে যেতে পারো, তোমার সবকটা স্টেজের মধ্যে যেতে হবে তার কোনো মানে নেই। ফর এক্সাম্পল, when we borrow a technology from an advanced country, we really make step jumps. আমরা স্টেপ জাম্প করি তো, ধর যে টেকনোলজিটা অলরেডি একটা দেশে টেস্টেড, আমি কি সেই টেকনোলজিটা ইন্ডিয়ায় বসে আরেকবার ইনভেন্ট করবো? আমি ওটার থেকে নিয়ে নেবো, ধার নিয়ে নেবো, সিম্পলি নিয়ে আমি এখানে করে ফেলবো, তার বিনিময়ে ওখানে টাকা দিয়ে দেবো, তাই তো? তার মানে ইউ রিয়েলি ডোন্ট হ্যাভ টু ডু all the experiments all by yourself in order to progress. So when you are not doing it, what you are doing is that you are skipping some of the steps. তুমি কতগুলো স্টেপ, তোরা ওই অঙ্ক করার সময় স্টেপ জাম্প করে উত্তর মেলাতে যেতি আর বকা যেতি, সেটা, রাইট? তার মানে, so the metaphor is basically ripples. So you are putting dots or keeping water droplets over a pond, and these are the points where certain thing is discovered, and then they are spreading, right? So this is what Frambois argues is the diffusionism. Right? So it is not really evolution which helps change a society. It is not really the evolutionary scheme by which you can explain the societal change. তুমি সমাজের পরিবর্তনকে ইভলিউশনারি স্কিম দিয়ে একমাত্র ব্যাখ্যা করতে পারো তা নয়। It is rather diffusion, according to Bohr. So now it is another paradigm shift. This is another paradigm shift. So you are talking about evolution where some people are inferior, some are superior. Now we are talking about diffusion where you are talking about inventions and then they are spread from one part to another. ভালো করে বলছি আমি কিন্তু সবকটা থিওরিকে ওভারঅল বলছি, তারপরে আই উইল গো অ্যান্ড স্পেসিফাই ইচ অফ দ্য থিওরিজ যেগুলো আমাদের সিলেবাসে আছে, রাইট? সো নাও it is not really a hierarchical ladder where you can keep your societies according to the rank. It is really a horizontal ladder where everybody is occupying at a different geographical location. এক একটা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনে এক একটা সমাজ সভ্যতা বসে রয়েছে, and they are inventing one thing after another which is then spreading. তার মানে যে অ্যারোটা আমার স্ট্রেট ছিল, ভার্টিক্যাল ছিল, that arrow is now horizontal. So this is basically another paradigm shift. So আমরা কটা প্যারাডাইম শিফট পেলাম? একটা হচ্ছে সার্কুলার লাইফ, সার্কুলার যদি আমরা বলি, তারপরে হচ্ছে গ্র্যাজুয়াল প্রোগ্রেসিভিজম, তারপর একটা মেজর ডিসরাপশন আমি পেলাম, রাইট? তারপরে আবার আমি ইভলিউশন পেয়েছি যেটা হচ্ছে র্যাপিড প্রোগ্রেস ওভার টাইম, and then suddenly this arrow which is a vertical one we can think about in a horizontal line. Clear? This is diffusion. Diffusionism বলছে যে it is not really the ladders through which a society must go, rather you can skip one or two steps by borrowing innovations from other countries like we do in today's world. আমি তো আজকে এখানে বসে মেট্রো রেল বানানোর জন্য নতুন করে টেকনোলজি ডিসকভার করছি, আই এম borrowing it from other countries. কি করে বড় করছি? By means of diffusion. So evolutionary scheme doesn't really explain societal change, it is rather the diffusion according to the diffusionists. বুঝা গেল? So now this is another paradigm shift. Then what happened? Then again a massive disruption. কি সেই massive disruption? Any idea? What sort of massive disruption?
World War One, right? We have this World War One, where again people are seeing that with so much of ideas about progress, evolution, good things in life, imperial expansion for the betterment of the poor, etc., and the marginal people who are supposed to be climb up the ladder. We now have World War One, where 4 of the most important nations are fighting with each other for 5 long years. 5 বছর ধরে চলেছিল তো, মনে নেই, হ্যাঁ, 14 to 18, তাহলে 4 বছর, sorry, 4 years. For 4 years they are fighting. 19 দিকেও একটু ছিল, anyways 4.5. So যেই দেশগুলো আমাদেরকে বললো that we can progress, we can think about a better life, we can think about evolution, we can think about change in our life for betterment, যেখানে আমরা we were using the organic analogy, we were using the biological analogy, right? আমাদের মেটাফোরটা কি ছিল? ইভলিউশনের মেটাফোরটা ছিল বায়োলজিক্যাল মেটাফোর. So you are going from simple organs to complex organs, right? You are going from simple society to complex society. You are going for homogeneous society to heterogeneous society, where different kind of people can stay together and they can help each other for the development of the civilization. With all these promises, it has ended up another massive massacre. It's called World War One. And all of a sudden, all these kind of thinking stopped. When there is a war, you cannot really think about anything else. You can think about our country as well. আমাদের দেশে এই মুহূর্তে nobody is thinking seriously about anything. They are thinking about arranging papers for MS or for CAA, right? Or they are thinking about Hindu Muslim, or they are thinking about who is eating what, or they are thinking about who is wearing what. আমাদের এখানে আর কি চিন্তা ভাবনা এখন কিন্তু করছে না. You ask anybody, what is the public discourse today? এখন লোকে কি নিয়ে আলোচনা করছে? অমুক নেতা বলেছে যে লুঙ্গি পরা লোকগুলো হচ্ছে খারাপ, বলেছে ভাই আমার বাড়িতে লোকজন লুঙ্গি পরা, আমার বাড়ির লোকজন খারাপ. অমুক নেতা বলেছে চিড়ে খাচ্ছে মানে বাংলাদেশ. এগুলো তো আমাদের এখন ডিসকোর্স হয়ে গেছে. আজ থেকে 15 বছর আগে হোয়াট ওয়াজ আওয়ার ডিসকোর্স? আমরা কি নিয়ে আলোচনা করতাম আজ থেকে 10-15 বছর আগে? মানে তোরা তখন আলোচনাই করতি না, তোরা তখন খেলাধুলো করতি. আজ থেকে 10-15 বছর আগে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল জেন্ডার ইকুয়ালিটি, আমাদের বিষয় ছিল যে আমরা কি করে আরো জাস্ট সোসাইটি বানাতে পারি, আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল যে 100 দিনের কাজ দিয়ে আসলে লোকের উপকার হচ্ছে কিনা, কি ধরনের পলিসি আমি আনতে পারি, মিড ডে মিল স্কিম দিয়ে আমি স্কুলমুখী করতে পারছি কিনা. দিস ওয়ার আর ডিসকোর্সেস. নাও থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর ডিসকোর্সেস. আওয়ার ডিসকোর্স ইজ নাও restricted to these sort of petty matters. This exact same thing happened during World War One, when people stopped thinking about anything else but to save their lives. And then after World War One, all of a sudden, a lot of countries which were ruled by the British Empire started getting independence. So the whole power of the British Empire was not that powerful after World War One. বোঝাতে পারছেন? So we needed a different sort of idea. Then another paradigm shift happened. What was that? That was nothing but functionalism. We have studied functionalism, right? Functionalism. What is the functionalism? Functionalism is basically the explanation of a society or other things in terms of the functions it fulfills. The metaphor could be any complex machine. For example, you can think about a bicycle, maybe cycle, where you have different parts and they are all working in synchronization so that you can move around. So the cycle has different parts. For example, you can think about the role that a bell is playing. Bell থাকে সাইকেলে ক্রিং ক্রিং শব্দ হয়. The role that a bell is playing. এই বেলটাকে যদি আমি ক্লাসরুমে এসে টিং টিং করে বাজাই, will it make any sense? No. কোনো মানে দাঁড়াবে না. But when I am driving a cycle, I have to use it. তার মানে বেলের যে শব্দটা, is it
really contributing to the movement? No, it is contributing to the smoother movement. যাতে সামনে যদি কেউ থাকে বেল দিলে সে সরে যাবে, আমি স্মুথলি বেরিয়ে যেতে পারবো। বুঝতে পারছেন? So the society has different parts, they are playing their individual roles and society is moving around functionally. বোঝা গেল? This is basically the idea of functionalism. So the metaphor should be of a bicycle. Metaphor should be of a bicycle. বুঝে যাচ্ছে? Or for that matter any machine, right? মানে ধরো এই যে গরম জলের পাত্র, it has a function. এটা যদি ফাংশন করা বন্ধ করে দেয়, we have to throw it away, right? এবার গরম জলের পাত্রটার কাজ হচ্ছে গরম জল করা, কিন্তু সেটার কাজ আমি চায়ে কনভার্ট করে দিচ্ছি। বোঝা যাচ্ছে functionalism? So functionalism is basically the explanation of society in terms of the functions that a society is fulfilling. Then another paradigm shift. Meanwhile, we have Second World War. Okay? And then we have Second World War, and after that, we are more unsure about our future. We are more doomed about life. We are no longer very happy with the utopian life we have. মানে এর আগে পর্যন্ত ধর ইভলিউশনিজম আমাদেরকে একটা আইডিয়া দিয়েছিল। ফর এক্সাম্পল, মার্কসিজম ইজ অলসো অ্যান ইভলিউশনারি থিওরি। টাটা, মার্কসিজম ইজ অলসো অ্যান ইভলিউশনারি থিওরি। So Marx actually showed you how a society is going to progress from one stage to another, right? But that doesn't happen. ওরকম ভাবে সোসাইটি প্রোগ্রেস করে না, আমরা দেখতে পেলাম। So we were hopeless, right? We had this utopian idea of the societal progress, which didn't really escalate, which didn't really translate it into a reality. বোঝা যাচ্ছে? তার মানে হচ্ছে এই থিওরিগুলো কেবল আমি ডিসকাস করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, so we are more towards then functionalism. Then after World War II, in fact during World War II, আমি এটা অন্যকে পড়িয়েছি, Levi-Strauss, yes, Levi-Strauss had to go away from his own society, own country, পালাতে হয়েছিল, because Levi-Strauss was a Jew. He was afraid of being killed. During the World War Second World War. So he was afraid of being killed, being hunted down. So he had to flee. হ্যাঁ, নাজি অ্যাটাকের জন্য তাকে ভয়ে পালাতে হয়েছিল। So during that period, what he did is that he was doing field work in Brazil, right? And he suddenly saw things in a completely different way. So now, instead of bicycle, instead of giving a functionalist explanation, Levi-Strauss suddenly is more interested to know what underlies আমি যা দেখতে পাচ্ছি তার পিছনে কি আছে যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। For example, when you talk about functionalism, this is very overt thing. আমি যা দেখতে পাচ্ছি আমি তাই বলছি, right? For example, you think about Dinka, an African tribe, আমি বলেছিলাম। Dinka believe that if they tie a knot in a grass, the earth's movement will slow down. Why? Because if they can slow down the earth's movement, সময় ধীরে ধীরে যাবে, time will slow down. তাহলে ওদের যে কাজটা, মনে কর তোর কলেজে আসার আছে, স্যারের ক্লাস 11:15-তে, ঘুম থেকে উঠেছিস 10টায়, তাহলে 11:15 কি করে আসবি? তাহলে ঘাসে দড়ি বেঁধে দিবি। ঘাসে দড়ি বাঁধলে কি হবে? পৃথিবী আস্তে আস্তে ঘুরবে, ঘড়ি আস্তে আস্তে স্লো চলবে, তাহলে আমি স্যারের ক্লাসে পৌঁছে যেতে পারবো। হাসির কিছু নেই, দিস ইজ এর আইডিয়া। Dinka, they believe in it, right? The same way we believe in evolution, they also believe in it. যদি আমি তোদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে ডু ইউ বিলিভ দ্যাট আর্থ ইজ রোটেটিং অ্যারাউন্ড দ্য সান, বিশ্বাস করিস না? পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে না? তুই বলিস বলে আমার সংশয় হলো। করিস তো বিশ্বাস? তো হ্যাঁ বলা উচিত। আমি জানি না, আমি ভয় পেয়ে যাচ্ছি। বিশ্বাস করি আমরা সবাই যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ধরে। এবার আমি যদি জিজ্ঞাসা করি ভাই কি করে এটা বলছিস, আমাকে অঙ্ক কষে দেখা পারবি কেউ? আমি তো পারবো। হ্যাঁ, ভূগোল বই পড়ে জেনেছিস, তার মানে সেটা তুই বিশ্বাস করিস, এর পেছনে তো একটা অঙ্ক আছে।
It is a calculation, right? সেই ক্যালকুলেশনটা আমরা কেউ জানি না, but we believe in it. Isn't it the same way in which a Dinka is believing in that idea? Basically, our belief systems are same. No matter how scientific we claim, we believe in it primarily. Right? We don't know everything. আমি তোকে অ্যানথ্রোপোলজি নিয়ে 4টে জ্ঞান দিয়ে দিতে বলি, কিন্তু আমি এটাও জানি যে আমি যদি আপেলটা ছুঁড়ে মারে নিচে পড়বে, তার অঙ্কটা আমি করতে পারবো। এবং আমি এটাও জানি ওপরে ছুঁড়ে মারে নিচে পড়বে, কারণ দেয়ার ইজ আ অ্যাট্রাকশন ফোর্স গোয়িং অন ফ্রম দ্য আর্থ, যেটাকে আমি অভিকর্ষজ বল বলছি। সেটাকে আমি অঙ্ক কষে দেখাতে বলে আমি পারবো। নিউটনের থিওরিগুলো আমি এক্স্যাক্টলি কষে দেখাতে পারবো। ওই একটাই থিওরি জানি, প্রত্যেক ক্রিয়া সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে, কারণ এটা আমাদের এভরিডে লাইফে আমরা লাগাই কাজে, তাই না? ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি। সো উই বিলিভ ইন আ লট অফ থিংস। সিমিলারলি ডিঙ্কা ট্রাইব অলসো বিলিভস ইন ইট। আর প্রশ্ন হচ্ছে, why do they believe in it? Functionalists will say that, see, if they believe in it and if they perform this ritual, tahole they will feel less anxious about getting late. তাদের কম অ্যাংজাইটি হবে। লেট তো হলোই, ফাংশনালিস্ট এক্সপ্লেনেশনটা হচ্ছে তার চিন্তা কম হবে, টেনশন কম হবে। তোদের টেনশন হয় না, সেটা পড়ে না, সেটা আমরা জানি না, সেটা আমরা জানি না। হ্যাঁ, সেটা আমরা জানি না কি করে বেরিয়েছে, বাট আমি তো একেবারেই জানি না। স্ট্রাকচারিস্টরা কি বলবে? স্ট্রাকচারিস্টরা বলবে যে না, এইটা যে ওরা বলছে এর পেছনে কোনো সিম্বলিক অন্য কারণ আছে, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। বোঝা যাচ্ছে? There are certain other reasons for which a Dinka is time unknown. যদিও ডিঙ্কার এক্সাক্ট স্ট্রাকচারালিস্ট এক্সপ্লেনেশন আমি জানি না, কিন্তু স্ট্রাকচারালিস্টরা এই ফাংশনাল এক্সপ্লেনেশনটাকে বিশ্বাস করবে না। আমি আজকেই ওই অর্ণব ওখানে গেছিল স্টাফ রুমে, আমি অর্ণবকে বললাম যে ইউ সিট অন দিস চেয়ার। অর্ণব এখান থেকে একটা টুল নিয়ে চলে গেল, এবং তখন মৌমিতাদি বলল যে অর্ণবের টিচারদের চেয়ারে বসার সাহসটা নেই। বললো তো? হ্যাঁ, কেন বললো? এক্স্যাক্টলি, বিকজ আওয়ার সোসাইটি ইজ এ হায়ারার্কিক্যাল সোসাইটি। এটার ফাংশনালিস্ট এক্সপ্লেনেশনটা হবে যে না, মানে বসতে নেই, বারণ করেছে, বসলে পাপ হবে, বা বসলে কিছু ক্ষতি হতে পারে, বা বসলে ম্যাডাম রাগ করতে পারে। ইটস নট দ্যাট, ইটস মোর অ্যাবাউট দ্য হায়ারার্কি উইচ ইজ গোয়িং অন। আমাদের সমাজটা প্রচন্ড হায়ারার্কিক্যাল, বোঝাতে পারছি? এই জিনিসটাই অন্য জায়গায় হবে না, ইভেন আমাদের দেশেরই অন্য অনেক বড় ইনস্টিটিউশন হয়তো এভাবে চলবে না ব্যাপারটা, বুঝতে পারছি? So when you talk about hierarchy, you are talking about structure, it's not function. The hierarchical society, it is a structure which is determining how we will behave at a particular situation. For example, in a patriarchal society, ours is a patriarchal society, right? ওকে কালকে তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় বলতে বলা ছিল মেয়েরাই সবটা পারে, সো প্যাট্রিয়ার্কি দিয়ে ঢুকেছিল, খুব সুন্দর ঢুকেছিল বিষয়টাতে। This is the patriarchal society where patriarchy dictates everything. বোঝা যাচ্ছে? So can you really go beyond patriarchy? I don't know, maybe you cannot. You can challenge patriarchy. Then তুমি যেরকম ভাবে প্যাট্রিয়ার্কিকে চ্যালেঞ্জ করছো, the more that you will assume it's also going to be dictated by the patriarchy itself. বুঝতে পারছি? So structure is so powerful. So Levi-Strauss, আমি আসবো Levi-Strauss আলাদা করে পড়াবো, আমি তোদেরকে সিলেবাসে আছে। So Levi-Strauss is not interested about bicycle. Or for example, if you give the metaphor of bicycle to Levi-Strauss, Levi-Strauss might say that why bicycle is used in your society in the first place. প্রশ্নটাই অন্য দিক থেকে করুন, বুঝা যাচ্ছে? মানে প্রশ্নটা হচ্ছে এইরকম, মানে ধর দু রকমের প্রশ্ন হতে পারে। একটা হতে পারে যে পানিপথে কি কি যুদ্ধ হয়েছিল, আর একটা প্রশ্ন হতে পারে পানিপথেই কেন যুদ্ধ হচ্ছে। মানে এই 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 ধরনের ডিফারেন্স। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন হচ্ছে, হোয়াট আর দ্য রিজনস? পানিপথ ছেড়ে দিই, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ডোন্ট গো ইনটু পানিপথ, এখন আমাদের পানিপথে যাওয়ার টাইম নেই, রাইট? So this is another paradigm shift, when you are not interested anymore to the manifestations of the culture, manifestations of the society. You are interested to find out
why a society is manifesting itself in this particular way. এরকম ভাবেই সমাজটা নিজেকে কেন ম্যানিফেস্ট করছে, তার পেছনের কারণটা কি? অর্থাৎ a functionalist might say that দিল্লিতে রেপ বেশি হয় কারণ দিল্লিতে প্রচন্ড পরিমাণে অন্ধকার জায়গা আছে, দিল্লি এমনিতেই খুব আনসেফ, দিল্লির রাস্তায় সিসিটিভি লাগানো দরকার, কেজরিওয়াল যেটা করছে, দিল্লির রাস্তায় সিসিটিভি লাগানো দরকার, দিল্লির রাস্তায় আরো বেশি আলো দেওয়া দরকার, এটসেট্রা এটসেট্রা. It's a very functionalist way of solving the problem. Structuralists will say no, দিল্লির রাস্তায় লাইট লাগিয়ে রেপ বন্ধ হবে না. You have to educate your child in completely different way, so that they cannot even think about rape. বোঝাতে পারছেন? A structuralist might say that the raping is basically connected to the idea of women as property, to the idea of women as objects, not as individuals, not even as human beings. So you have to change the very idea of women in our society itself, which is structured by patriarchy. It's a patriarchy দিয়ে guided. So this is basically another paradigm change, where you do not see society in terms of what it is showing you as it is. Rather, you are trying to find out, or you are trying to unmask, মুখোশটা খুলে দিতে চাইছো, and you are trying to go underneath to find out the reasons যে ও এই মুখোশটাই কেন পড়েছে, ও অন্য কোন রকমের মুখোশ কেন পড়ে. So this is another paradigm shift. So here I end. So let us recapitulate how many paradigm shifts we have seen so far. One is a circular one, the earliest one. Then there is a progressivism. Then there is a progressivism, but it's a peak and valley, right? It's a wave like. And then we have this evolution, which is slow, steady, then rapid. Then we find out that diffusion, the growth is not like that, it's basically a horizontal line. Then functionalism, we go back to, we invent the metaphor of bicycle, right? And then structuralism, which questions the why cycle is there, right? Which tries to find out what is underneath, what is the base, যেটার উপরে base করে what we are seeing, right? So here I end. Next week onwards আমরা ধরে ধরে একটা থিওরি পড়ব. ক্লিয়ার? কোনো প্রশ্ন থাকলে এখন করতে পারো.